Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So today we are going to discuss on topic 8, which is hydroxy compound. So this topic we divided into 5 actually. Okay, so 8.1 we talk about nomenclature. The second one 8.2 physical properties, 8.3 preparation of alcohol, and 8.4 chemical properties. Also we have another one which is 8.5, which is about phenol. Phenol is the only one aromatic alcohol. Okay, so we go first for the nomenclature. So this is the learning outcome for the nomenclature. So we hope that at the end of the lesson, students should be able to, the first one, draw structure, classify and name the hydroxy compounds which is parent chain less or equal than 10 according to the IUPAC nomenclature. Okay, before we go for the nomenclature itself, so I've divided alcohol into aliphatic and aromatic. Okay, for example, aliphatic. Aliphatic, which is straight chain. Okay, it can be branch, it can be cyclic. For example, for straight chain, we have ethanol. Okay, branch alcohol or cyclic alcohol, which is cyclohexanol. Then for aromatic, we have phenol. Aromatic, which is OH attached directly to benzene ring. Okay, if you have this one, okay, for example, you have benzene ring attached to CH2 and then you have OH hydroxyl group. So this we call as aliphatic alcohol. Why? Because the OH does not attach directly to benzene ring. Okay, you have carbon here. Okay, so we call as aliphatic alcohol. For aromatic alcohol, we have only phenol, which is OH directly attached to benzene ring. Okay, for the classification of alcohol, we have 3 classes of alcohol. The first one is primary alcohol. How we want to detect the primary alcohol? So primary alcohol, which means OH, the functional group of alcohol, which is hydroxy group, attached to primary carbon, which is at carbon we have 2 hydrogen here. Okay, for secondary alcohol, OH group attached to secondary carbon, and the tertiary alcohol, OH group attached to tertiary carbon. There are no hydrogen at tertiary carbon. Okay, this one is the IUPAC name for alcohol. Okay, we go for the first one. We have only one carbon, CH3, attached to OH. Okay, so general name is methyl alcohol. This is the general name. Okay, but the IUPAC we call as methanol. Okay, if you study about alkane, so alkane we have methane. So A and E here we substitute with OL. Okay, to represent the alcohol. Okay, for the second one we have ethanol. General name is ethyl alcohol. So the IUPAC is ethanol. Ethanol is a primary alcohol, the class of alcohol here, because the OH attached to primary carbon. Okay, this one is primary carbon. Okay, the second one, we have isopropyl alcohol. So isopropyl alcohol is a general name. So the IUPAC name is 2-propanol. Okay, so OH attached to secondary carbon. So the class is secondary alcohol. And the third one, we have cyclohexyl alcohol, or we call as IUPAC name cyclohexanol, which is OH attached to secondary carbon. So the class is secondary alcohol. Okay, this is the rules how we want to give the name for alcohol based on IUPAC nomenclature. So like the other organic compound, so the first one we have to determine the parent name. But alcohol, we have OH group. So OH group is the functional group of alcohol. So we have to find out the longest carbon name that contain OH group as the parent name. Okay, the second one, we have to identify the substituent and locate the number of substituent must be in lowest possible number. And name the alcohol, suffix E in alkane, substitute with OL in alcohol. Okay, we go for example. Okay, here, we have 4 examples. So we try to do for the first example. Okay, first rule is we have to find the longest carbon chain that contain OH group.
So here the longest carbon chain that contain carbon group you have here. Okay, I'm circle here. So then we have one substituent. Other than parent, we call as substituent. Okay, then we have to locate the number of substituent. Okay, the number of substituent must be in lowest possible number. But you have to remember, the OH group also must be in lowest because the priority is for OH group. Okay, so we numbering start from the right. 1, 2, 3, 4, 5. So we have OH attached to the second carbon. So substitute at the fourth carbon. So name here is 4. So substituent is methyl. So 4-methyl 2-pentanol. Okay, because the parent name is 5 carbon, content of 5 carbon. So here 2-pentanol. Okay, then we go for the second example. Rule number 1, parent chain. So parent chain must contain OH and the longest carbon. So here we have, okay, then numbering carbon 1, carbon 2, 3, 4, 5, and the substituent at carbon number 2, which is methyl. Okay, so we have here 2-methyl, okay, the number of substituent, and 2-pentanol. Okay, then the third one, this one is secondary alcohol because OH attached to secondary carbon. Okay, so the longest carbon chain here we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So we have 2-butanol. Okay, 2 is the location of OH group. Okay, and the fourth one, this is primary alcohol because OH attached to primary carbon, and the name is 1-propanol. Okay, this is the example for the nomenclature of alcohol. Okay, then we go for the naming alcohol here. For example, we have benzyl alcohol. Benzyl because benzene ring attached to CH2. This one we call as benzyl. Alcohol is OH. Okay, benzyl alcohol is common name. Okay, but the IUPAC is phenylmethanol. This one is IUPAC nomenclature. Okay, for the benzene is a common name. But common name is also accepted in naming alcohol. Okay. Then the second structure we have allyl alcohol, common, but the IUPAC is 2-propane-1-ol. Okay, the third one we have third butyl alcohol. This is a common name, and the IUPAC we call as 2-methyl 2-propanol. Okay, the fourth one we have ethylene glycol. Okay, for the IUPAC 1,2-ethane diol. So we have 2 OH group attached at the carbon chain. So the naming must be called is diol. Okay, if one we have alcohol, the second we have 2 diol. Okay, then for the fifth structure we have 3 OH group attached for the carbon chain. So the common name is glycerol. Okay, and the IUPAC nomenclature we call as 1,2,3 propane triol. Tri refer to 3 OH that represent in the structure. Okay, for phenol. Phenol, for carbon that attach OH group for in phenol, we locate as number 1. So here we have OH attached directly to benzene ring, we call as phenol. So this one is the substituent. Okay, CH2, CH3, which is we call as ethyl. So the number 1 must be start with carbon that bearing the OH. Okay, carbon that bearing OH, we put at number 1, and then number 2, 3, 4, 5, 6. And you must consider the substituent must be in lowest possible number. So the compound will be given as 3-ethyl phenol. Okay, we put here 3-ethyl phenol.
Okay, the second structure. Also, we have phenol here, and then we have bromine, Br. So, number 1 must be start at OH. So, 1, 2, 3. So, we have 3 bromophenol. Or we can substitute 1, 3. Okay, location 1, 3 we call as metabromophenol. And the third one, the third structure is we have OH and CH3. Based on what we have learning in benzene, okay, for the naming of benzene, so we have to consider the priority of the substituent. So OH and CH3, so OH is higher in the priority of substituent. So OH that attached to benzene we call it as phenol. So CH3 will be the substituent. Okay, so the number here start with OH, and the second one clockwise, CH3 as carbon number 2, 3, 4, 5 and 6 carbon. Okay, so this compound we call as 2-methylphenol, or we can substitute as orthomethylphenol. Okay, this one for phenol. Then we go for the alcohol with 2 hydroxyl group. Okay, for alcohol with 2 hydroxyl group, for example, we have ethylene glycol. Ethylene glycol is the common name. Okay, this is the common name. So you have OH at carbon number 1 and OH also at carbon number 2. So based on IUPAC, we can call as 1,2-ethene diol. Di is represent 2 OH group in this structure. Okay. Proceed with propylene glycol. Also, we have 2 OH group, and the IUPAC is 1,2-propane diol. And then we have trimethylene glycol. Trimethylene, we have 3 carbon, then contain 2 OH group, and the IUPAC is 1,3-propane diol. And the last one we have glycerol. Glycerol contain 3 hydroxyl group. We call as in IUPAC 1,2,3-propane triol. Okay, proceed with the benzene derivative with 2 OH group as named as benzene diol. Okay, this is if you have benzene ring, and at benzene ring you contain 2 hydroxyl group. Okay, so the first one we locate at number 1 at OH, 2, 3, 4. So we have 1,4-benzene diol, or the common name we call as hydroquinone. Okay, then the second structure we have 1,3-benzene diol, 1,3-benzene diol, or the common we call as physosquinol, and the third one is 1,2-benzene diol or catechol. Okay, this one is for the IUPAC nomenclature of aliphatic aromatic alcohol. So then we proceed for the physical properties of alcohol. For the physical properties of alcohol, I will discuss with you into physical property, which is the first one is boiling point, the second one is solubility in water. Okay. So for the boiling point, we will discuss about the boiling point in comparison with among alcohol, which means different size. Okay, for 2 carbon and 3 carbon, so they are different in boiling point. So among alcohol isomeric, which is the different structure, straight chain, branch, and also a cyclic structure. So these 3 types of structure will have the different boiling point, and also we have to compare the alcohol with water, with other compound, which is for alkene, hydroalkane, haloalkane. Okay, this is for boiling point. And the second physical property that we will discuss is about solubility. So solubility we discuss about alcohol in water. So we know that alcohol has OH as functional group. So OH itself, it can form hydrogen bond between its molecule. Okay, so also same goes with when we put alcohol in water. So pure solvent. So alcohol also bind with water molecule and form hydrogen bond with water molecule. So first we go for boiling point. Okay, most simple alcohols are liquid. For example, methyl we call as methanol, or ethyl, which is ethanol, are volatile liquid. So the boiling point for both of them are 65 degrees Celsius and 78 degrees Celsius. Increase the molecular mass. Molecular mass here is when you increase the number of carbon, so the boiling point also increase.
So alcohol with carbon more than 12 are solids. Okay, we go for the boiling point among alcohol. So boiling point among alcohol will increase with the relative molecular mass and number of OH group. Okay, so if I draw here, we have 3 carbon and compare with 2 carbon. So this one is 4 carbon, this one is 2 carbon. If you look at here, so the molar mass for 4 carbon is higher compared to 2 carbon. So if increase in molecular mass, so which means number of carbon also increase, so the boiling point increases. Okay, so this time we compare with the same number of OH. Okay, for 4 carbon we have only 1 OH. For the structure, the second structure, we have 2 carbon, also we have 1 OH. Okay, so which means the difference here is between carbon, 4 and 2 carbon only. Okay, so increase in number of carbon also increase the molecular mass and also increases the boiling point. But if you have, for example, okay, if you have the same number of carbon, but different number of OH group. Okay, for the first structure, for I state structure A, for structure A you have only 1 OH group. For structure B you have 2 OH group. Okay, if we want to determine the number of carbon is same, 3 carbon, 3 carbon. So how we want to determine the boiling point? So OH group, it can form hydrogen bond. This one we have more hydrogen bond. Okay, so boiling point, we will discuss about boiling point. Boiling point is energy needed to break the intermolecular forces in alcohol. So here, if for the structure A, we have only 1 hydrogen bond. Compared to structure B, we have the more hydrogen bond. If you look at here, we have 2 hydroxy group. 2 represent to more hydrogen bond lah. So in explanation of physical property, you doesn't need to put the number, figure 1 or 2. You have to put to compare between less or more. Okay, for here we have more hydrogen bond for structure B. So more hydrogen bond, which will increase the strength of intermolecular forces, and the boiling point also increase. Even these 2 compound has same number of carbon. Okay. Okay, for example here, in alcohol. This one we discuss because the boiling point involving the intermolecular forces. Inter means daya antara molekul. So antara alkohol dengan alkohol. So apa bonding yang dia ada? So here kalau ikut antara alkohol dengan alkohol, kita ada hydrogen bond. So dekat mana hydrogen bond tu? Between O dengan H. Ingat balik, hydrogen bond is the hydrogen interact with F, O ataupun N. So here untuk alkohol kita ada interaction between H dengan O. Okay, so bila ada hydrogen bond, compared to R, R is alkyl group. Alkyl group which mean carbon lah. So bila carbon, this contain only van der Waals forces. Okay, the strength of hydrogen bond is higher, is stronger compared to van der Waals forces. That's why kalau kita compare alcohol, alcohol dia ada hydrogen bond. Kalau dia ada satu OH, so yang itulah hydrogen bond dia. Tapi once bila dia ada more than 1 OH, so dia lebih ada more hydrogen bond, so dia lebih strong dia punya structure. So it need more energy to break the intermolecular forces. So the boiling point also increase. Okay, but if the structure contain same number of H, so we have to look at the alkyl group lah. So lagi banyak carbon, molar mass dia lagi tinggi. So bila molar mass lagi tinggi, so boiling point pun lebih tinggi. Okay, yang ni pun sama lah. OH maksudnya antara lone pair dengan H ni kita ada hydrogen bond. Yang ni di dalam molekul water. So apa yang kita boleh summarize before that, kita compare sikit. Okay, kalau kita compare antara alkohol dengan other compound yang lain, contoh alkene, haloalkane, carbonyl. So jadi boiling point untuk alkohol lebih tinggi.
Okey, tapi yang ni untuk comparison for isomeric carbon lah, maksudnya carbon yang lebih kurang sama, comparable carbon. Okey, maksudnya kalau alkane dengan 3 karbon, kita compare juga alkohol dengan 3 karbon. So jadi for alcohol we have higher boiling point due to strength of hydrogen bond. So dalam alcohol kita ada OH, so they will form hydrogen bond. Tapi alkane there are no hydrogen bond. Alkene also there are no hydrogen bond. So jadi kalau kita compare dengan other compound, untuk alkane, haloalkane carbonate, so hydrogen lah yang paling tinggi dia punya boiling point. Okay, then baru kita summarize. So apa yang kita boleh summary kat sini untuk physical properties, kita boleh kata increase the number of OH group will increase the boiling point due to the existence of hydrogen bond. Then boiling point untuk alcohol is higher compared to alkane, haloalkane, and because the existence of hydrogen bonding. Then boiling point for straight chain is higher compared to branch. Okay, here when we talk about straight chain kita boleh ibaratkan macam kita punya lengan ni. So bila straight chain dengan straight chain, so surface area dia kurang. Okay, compact branch. Branch kat sini, kalau kamu tengok branch dia punya structure ni, bila dia ada branch, structure tu akan jadi more compact. Kamu boleh bayangkan kalau bola dengan bola bertemu, so sikit je surface area yang kena. So kalau compare straight dengan branch, so straight lebih besar lah, lebih bigger surface area compared to branch. Macam tadi saya kata straight chain macam lengan dengan lengan bertemu, so panjang dia punya surface area. Tapi kalau branch antara ball dengan ball, bola dengan bola bertemu, sikit je surface. Compare kepada cyclic, kalau cyclic ni dia planar. So bila planar, macam tapak tangan bertemu tapak tangan. So jadi bigger surface area. So lagi besar dia punya surface area, maksudnya kita nak break bond tu lagi susah. So bila nak break bond lagi susah, boiling point dia lagi tinggi. So kalau kita compare dari segi structure untuk alcohol, kalau dia contain same number of OH, for cyclic is higher boiling point compared to straight chain, compared to branch. Okay, contoh macam ni lah. Okay, katakan saya bagi contoh. Yang ni kalau dari segi kata apa, alkohol dia ada OH yang sama. Okay, contoh kita ada pentanol. Okay, pentanol dalam bentuk cyclic. Okay, then kita ada straight chain untuk 5 karbon juga. Okay, then kita ada branch. Okay. So macam saya kata tadi, kalau cyclic dia bigger surface area sebab dia dalam bentuk planar. Planar ni kau bayangkan macam tapak tangan dengan tapak tangan lah, bertemu. So banyak surface area. Okay, bigger surface area. So kalau straight chain ni, untuk straight chain, okay, straight chain ni dia macam lengan tadi. So dia kurang sikit compact kepada cyclic. Then kalau dia dalam bentuk branch, dia macam bola. Bola bertemu bola, so sikit je surface area yang kena. Kenapa kita tengok pada surface area? Sebab boiling point ni, dia discuss in term of energy needed to break the intermolecular forces. Maksudnya dia nak break intermolecular forces between the molecule. Kalau untuk cyclopentanol dengan cyclopentanol sendiri. So jadi kalau bigger surface area yang kena, so boiling point dia lagi tinggi. Kita susah nak break, energy tinggi-tinggi, so boiling point pun akan tinggi. So yang ni dari segi boiling point. Okay. Seterusnya kita tengok kepada solubility. So untuk solubility, alkohol dengan water, dia ada hydrogen bond. Dia macam konsep sekufu. Alkohol ada hydrogen bond dekat OH. Water also has contain hydrogen bond. So bila alkohol kita orang kata apa, dissolve dia dalam water, so it can soluble in water because it can form hydrogen bond with water molecule. So for methanol, ethanol, propanol, which means 1 until 3 carbon for OH, completely soluble in water. Okay, but the solubility decrease with relative molecular mass. So lagi banyak bilangan karbon, so dia punya solubility dia akan makin berkurang. So kenapa? So kalau kamu tengok kat sini, kalau untuk alkohol kita ada ROH. OH ni dia boleh form hydrogen bond. So R kat sini alkyl group dia cannot form hydrogen bond. So dia cuma ada van der Waals forces. So yang boleh form hydrogen bond ni we call as hydrophilic area. Phil suka kepada air. So hydrophilic area. But for the alkyl group we call as hydrophobic area.
Sebab tu dia kata tadi phobia lah. So dia takut kepada water. So jadi bila kita discuss tadi, kita kata carbon 1 metanol, carbon 2 ethanol, carbon 3 propanol, dia memang completely soluble in water sebab alkyl group dia sikit. Maksudnya area untuk hydrophobic area tu small, kecil. Okey, tapi bila dia lebih daripada 3 karbon, dia dah banyak. Contoh macam 8 karbon. So hydrophobic area dia tu dah bigger compared to hydrophilic area. So dia akan jadi less soluble in water. So jadi kamu kena tengoklah, okey, yang mana boleh soluble, yang mana tak boleh soluble dalam water. So jadi dia kata tadi solubility decrease with relative molecular mass, okay, because of larger hydrophobic area. So which we kalau kat sini in terms of alkyl group tu lah, okay, bilangan karbon. Then solubility also increase with the number of OH group. Sebab kita tahu OH dia ada hydrogen bond. So bila ada hydrogen bond, dia boleh capable to form hydrogen bond with water molecule. Okay, so ability to form more hydrogen bond with water molecule, so make it the structure or the compound tadi dia lebih soluble in water. Okay, then kita tengok phenol pula. Okay, phenol kalau kita tengok dia not completely soluble in water below 66 degrees Celsius, but it completely soluble above this temperature, which mean kat sini dia perlukan energy temperature yang tinggi untuk dia soluble in water. So phenol itself dia adalah colorless crystalline solid which is hygroscopic. Hygroscopic ni adalah absorb water vapor lah. Okay, then 4-nitrophenol is more soluble in water than 2-nitrophenol. So kenapa? Kita tengok dekat structure ni. So kenapa 2-nitrophenol ni dia less soluble compared to 4-nitro? Disebabkan location of OH and NO2 dalam structure phenol itself. So kalau kamu tengok untuk 2-nitrophenol, kedudukan dia okey antara OH dengan NO2 ni dekat. So bila dekat, it tends to form intramolecular hydrogen bonding. Intra ni maksudnya di dalam molekul. Dia form hydrogen bond tapi dia form di dalam molekul. Okey, compared to 4-nitrophenol, the location of NO2 dengan OH ni jauh. So bila jauh kat sini, so dia boleh form, maksudnya dia boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Dia easily lah ataupun dia readily to form hydrogen bond with water molecule. Kalau macam ni dia inter sebab antara molekul. Kalau intra ni maksud dia form hydrogen bond tapi dia form di dalam molekul 2-nitrophenol itself. So jadi bila dia form dalam molekul, dia tak buat connection dengan water, kuranglah solubility dia tu dalam water. Okay, yang ni kalau kita compare untuk 2-nitrophenol dan juga 4-nitrophenol. Okay, so habis untuk nomenclature dan juga physical properties in terms of boiling point dan juga solubility in water. Okay, sekarang kita masuk the next part which is preparation of alcohol. Okay, ni dah masuk reaction dah ni. Preparation of alcohol. So untuk preparation of alcohol, kita akan discuss preparation alcohol by the first one, fermentation, hydration of alkene, hydrolysis of haloalkane dan juga addition of Grignard reagent. So kalau kamu tengok dekat sini, mostly semua reaction ni kita dah discuss. Okay, fermentation of carbohydrate ni mungkin yang ni tak sentuh lagi sebab yang ni kita tak masuk lagi. Dan untuk hydration of alkene kita dah discuss dalam topik alkene. Untuk hydrolysis of haloalkane, last week punya lecture, so kita dah discuss untuk reaction of haloalkane dan juga untuk addition of Grignard reagent. Addition of Grignard reagent ni pun kita jumpa dalam topik haloalkane. So ni macam buat revision balik lah, kita nak discuss balik. Okay, macam mana kita nak prepare alcohol daripada keempat-empat reaction ni. Okay, kita tengok yang pertama, which mean fermentation of carbohydrate. Okay, untuk fermentation of carbohydrate ni, so kita ada kat sini kita punya carbohydrate ataupun kita spesifikkan dia sebagai glucose, mesti kena ada yeast. Okey, dia fermentation carbohydrate ni mesti by yeast dan kita akan hasilkan formation of ethanol. Hanya ethanol sahaja yang boleh terhasil daripada fermentation of carbohydrate. Okey, plus dengan carbon dioxide. So kat sini kalau kamu kalau untuk organik, we doesn't have to balance the equation lah. Tapi kalau nak balance, boleh letaklah kat sini 2 carbon. Okey, seterusnya.
Reaction yang kedua, macam mana kita nak prepare alkohol ni? Okay, jadi kita dah belajar dalam topik alkene, which is dehydration of alkene. Maksudnya daripada alkene kita boleh buat hydration. Hydrate maksudnya kita react dengan water in acidic medium. So reaction ni kalau kamu tengok dia adalah follow Markovnikov rule. Okay, dia follow Markovnikov rule. So in water we have two ion, H plus and OH minus. So H plus will follow the Markovnikov rule. So dia akan masuk dekat carbon yang pertama because the carbon number 1 has higher number of hydrogen. So here you will have, ingat reaction occur at functional group only. Okay, the rest carbon kita just copy sahaja. So asal dia kamu ada macam ni double. Okay, asal dia double, so dia akan jadi single bond. Okay, so H akan masuk at carbon number 1, OH will attach at carbon number 2 because H follow Markovnikov rule. Okay, so kita dapat formation of alcohol. Okay, so this is secondary alcohol. Okay, nama dia adalah 2-propanol. Okay, then the third reaction, macam mana kita nak prepare alcohol? Kita ada hydrolysis of haloalkane. Ni haloalkane, halogen attached to alkane. So hydrolysis. So this is nucleophilic substitution reaction. Okay, you have here halogen kat sini, yang ni functional group dia. So reaction mesti berlaku dekat functional group. So Br is negative. So negative which mean dia ada banyak elektron, so dia akan jadi nucleophile. So bila dia buat hydrolysis, dia react dengan water ataupun dia react dengan, kita boleh react dia dengan NaOH aqueous. Okay, KOH potassium hydroxide in aqueous solution. So OH here is negative, also nucleophile. So bila Br negatif keluar, so dia akan gantikan dengan OH. So produk kat sini kita boleh dapat OH akan ganti dekat tempat Br lah. Okay, so kita akan dapat formation of alcohol juga. Okay, the fourth reaction is addition of Grignard reagent. Okay, untuk Grignard reagent ni kita belajar dalam topik haloalkane last week punya lecture kan. Okay, so daripada addition of Grignard reagent kita boleh hasilkan 3 class of alcohol, primary, secondary and tertiary. Tapi depends on the reagent. Reagent apa yang kita guna. Okay, for example kalau kita nak hasilkan primary alcohol, so primary alcohol, yang ni kita punya Grignard RMgX. This one is Grignard reagent. React dengan metanal only. Kalau kamu react dengan metanal, so here macam mana kita nak dapat produk dia ni? So copy structure metanal ni, kamu ada CH, double bond jadikan single. Okay, yang atas double bond ni kamu pecah kepada single. So here kamu ada O. Okay, bawah dia kamu isikan dengan alkyl group daripada Grignard reagent. Okay, so dekat O ni kalau kamu maintain kat sini, kamu tak letak, so kamu tak hydrolysis, so O kamu akan jadi O minus MgX. Tapi bila hydrolysis, yang ni kita panggil sebagai hydrolysis, so dia akan dapat OH. So kamu dapatlah formation of primary alcohol. Okay, itu pentingnya hydrolysis tu, sebab kita nak hydrolyze, kita nak masukkan H dekat oksigen. Okay, then kita tengok kepada secondary alcohol. Okay, untuk secondary alcohol sama juga, kita react Grignard reagent kita RMgX, kita kena react dengan ethanol and so on lah. Maksudnya kalau metanol tadi react dengan Grignard hanya untuk hasilkan primary alcohol, tapi kalau nak hasilkan secondary, kamu kena react dengan aldehyde except metanol. Maksudnya start daripada ethanol, propanol, butanol and so on. Okay, so dekat sini macam structure tadi, kena hydrolysis. Kalau kamu tak hydrolyze, kamu tak akan dapat OH kat situ. So structure dia kamu akan letak CH3, CH. Dekat double bond dia akan jadi single bond O. Okay, bawah dia ni kamu masukkan Grignard reagent, so CH2, CH3. So hydrolysis dia akan dapat H kat situ. So dapat formation of secondary alcohol.
Okay, next proceed for the formation of tertiary alcohol. So for tertiary alcohol, we have Grignard reagent must be react with ketone. Okay, so ketone here I choose the acetone or we call as propanon and followed by hydrolysis. Okay, so we will get the tertiary alcohol. So copy balik structure ni, CH3, C, CH3, double dia akan jadi single O, hydrolysis so dia akan dapat H. Yang bawah ni kita akan isi dengan alkyl group from Grignard reagent. Okay, so jadi OH attached to tertiary carbon we call as tertiary alcohol. Okay, ini sahaja preparation untuk alcohol. So kalau kita summarize kat sini, so kita cuma ada 4 reaction lah. Fermentation by of carbohydrate by yeast, dia cuma akan hasilkan etanol sahaja. Okay, hydration of alkene, dia boleh hasilkan primary, secondary or tertiary alcohol. Sama juga hydrolysis of haloalkane. Dan untuk addition Grignard also, kita boleh hasilkan primary, secondary and tertiary alcohol. Tapi depends on the reagent. Sama ada kita guna methanol, aldehyde ataupun ketone. Okay, seterusnya kita masuk kepada chemical properties of alcohol. Okay, this is the learning outcome for chemical properties alcohol 8.4. So I hope that after we discuss about 8.4 ni, all students can explain the reaction alcohol with sodium, esterification, dehydration, substitution reaction, okay, and also explain the oxidation reaction by using strong and mild oxidizing agent. Okay, we go first for the okay, I choose here ethanol. Saya pilih ethanol. Ethanol is a primary alcohol. Okay, so kita tengok reaction yang pertama, when ethanol react with sodium. Yang ni example dia nak. So ethanol react with sodium. Okay, alcohol kita tahu dia adalah acidic compound. Okay, so bila dia acidic, bila dia react dengan base, dia akan hasilkan salt. Dia ada reaction. So kat sini sodium metal dia adalah base. Okay, so bila dia react, apa yang kamu akan dapat? CH3, CH2 maintain. O kat situ dia akan jadi O minus combine dengan Na+. So kat sini hidrogen ni pergi mana? So hidrogen tu dia akan keluar sebagai hydrogen gas. Saya letak arrow ke atas sebab gas dia naik ke atas. Okay, so kalau nak balance, kamu boleh letak half kat sini untuk balancekan equation. Okay, so dia akan hasilkan sodium etoxide. Ni nama dia adalah sodium sebab Na, etoxide. Okay, eto sebab 2 carbon, side tu sebab dia ada O minus. Okay, reaction yang kedua yang alkohol boleh buat adalah esterification. Esterification ni yang kita dapat pleasant odor, kita dapat fruity smell. Kalau kita buat ester kan yang wangi tu. So jadi alkohol dia akan react with carboxylic acid in acidic medium dan juga condition dia kena hot, kena panas. So ataupun ada certain buku rujukan dia letak sebagai reflux pun boleh juga. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? So untuk esterification dia akan remove water. Maksudnya OH daripada carboxylic acid dia akan combine dengan H daripada alkohol. So kita akan sambung structure yang hilang tu. Maksudnya kalau tadi alkohol dia ada kat sini CH3, CH2O. Okay, H ni dah keluar ni. Dia combine dengan OH. So dia akan combine dengan structure daripada carboxylic acid. So C double bond O R. R ni mewakili sebarang alkyl group lah, berapa banyak karbon pun. So plus dengan H2O sebagai side product. So yang ni nama dia ester. So yang warna kuning ni datang daripada carboxylic acid. So yang warna putih ni datang dia daripada alkohol. Okay. Dan esterification juga kita boleh buat menggunakan acyl chloride. Okey, kalau kamu tengok antara carboxylic acid dengan acyl chloride is more reactive lah sebab dia attached to halogen. Okey, so jadi reaction ni akan jadi lebih cepat lah compare kita guna carboxylic acid. Cuma side product je beza kat sini. Okey, so daripada acyl chloride, yang ni nama dia acyl chloride lah.
So daripada acid chloride kita akan ambil RC double bond O. So dia akan combine dengan OCH2CH3 daripada alkohol. So dia dapat juga penghasilan ester, cuma side product dia akan jadi HCl. Okey, beza dekat side product je antara reaction alcohol with acid chloride dengan reaction alcohol with carboxylic acid. Okey, reaction yang ketiga yang alkohol boleh buat adalah dehydration. So yang ni kamu belajar dalam topik alkene, iaitu dehydration of alcohol. Okey, to form alkene. Ni sama lah ni macam repeat balik. Okey, so daripada sini bila dia kata D maksudnya buang, hydrate maksudnya dia buang H, dia buang OH daripada structure tu. So kita buang kat mana? Kita buang OH, kita buang H. So dia akan dapat formation of alkene. Okey, so yang ni untuk formation of alkene. Okey, seterusnya. Yang ni masuk reaction yang keempat. Reaction yang keempat ni involve nucleophilic substitution. Kenapa nucleophilic? Sebab OH bersifat sebagai nucleophile. Okey, sebab OH negatif. So negatif adalah spesies yang rich of electron. So dia nucleophile. So substitution, sebab structure kat sini semuanya single bond. Single bond is saturated, tepu. So bila tepu, kita just boleh substitute je. Buang OH, ganti balik dengan nucleophile. Bila kita buang nucleophile, ganti pun kena dengan nucleophile. Kamu tak boleh ganti yang selain daripada tu. Okey, so untuk nucleophilic substitution, kita ada 4 reaction dia. Yang pertama kita ada HCl, yang kedua kita ada PCl3, yang ketiga kita ada PCl5, yang keempat kita ada thionyl chloride in pyridine. Okey, so kita tengok reaction yang pertama, iaitu reaction ethanol, this one ethanol with HCl. So dalam HCl, kamu kena identify H dengan Cl, which one is nucleophile. Sebab kita nak substitute balik nucleophile ni. Okey, so antara H dengan Cl, H is positive, Cl is negative. So bila dia negatif, so ini adalah nucleophile kita. So dia akan masuk dekat ethanol. Okey, so kita akan dapat structure kita kat sini. CH3, CH2, so dia akan jadi Cl plus dengan H2O. Jadi dia punya side product. Sebab kamu kena ingat bila Cl masuk, H tu nak pergi ke mana? OH yang keluar tadi nak pergi ke mana? So dia akan combine sebagai side product. So untuk nucleophilic substitution ni, dia punya side product wajib kena tahulah. Sebab dia akan hasilkan main product yang sama, cuma side product je yang berbeza. Okey, seterusnya bila kita react dengan PCl3, so jadi yang masuk sama juga, nucleophile dia adalah Cl-. So dia akan dapat kat sini chloroethane, so Cl plus dengan side product dia adalah H3PO3. Okey, yang ni dia punya side product. So beza yang ni nak. So main product dia sama. Okey, seterusnya kita ada reaction alcohol ethanol with PCl5. So dia punya main product ni sama juga, dia punya nucleophile dia adalah Cl-. So kamu akan dapat Cl plus dengan dia punya side product dia kita ada POCl3 plus dengan HCl. Okey, cara nak ingat dia, kamu tengok kat sini, dia ada 5 klorin. So 5 maksudnya kamu kena kira balik. 1, 2, tambah 3. So cukup 5 klorin. Okey, yang tu nak bezakan antara PCl3 dengan PCl5. Dan seterusnya kita ada reaction with thionyl chloride. Ni nama dia thionyl chloride in pyridine. Okey, thionyl chloride dia kena ada pyridine. Kalau tak ada pyridine, so thionyl tu dia tak boleh nak react lah. Okey, dia punya produk dia kita akan dapat CH3, CH2Cl. So dia punya side product SO2 plus dengan HCl. Okey, beza kat sini. Okey, so semua side product ni wajib kena hafal lah untuk nucleophilic substitution. Okey. So seterusnya, ni ada satu lagi reaction melibatkan oxidation. Okey, untuk oxidation kita tahu alkohol ni dia syarat nak buat oxidation, karbon yang bearing kepada OH, maksudnya karbon yang pegang kepada OH, dia syarat dia mesti ada at least satu hidrogen. Macam ni CH3 kan. Okey, so karbon ni yang pegang kepada OH, syarat dia mesti ada at least satu hidrogen.
Kalau dia ada hydrogen, dia boleh oxidize. Tapi kalau carbon that bearing the OH group, dia tak ada hydrogen, has no hydrogen, so dia cannot oxidize. So kita tengok yang first one untuk primary alcohol. So primary alcohol, so dia boleh undergo oxidation menggunakan two oxidizing agent. Okay, the first one kita boleh guna weak oxidizing agent, PCC in inert solvent. Ni in chloroform. So PCC is a weak oxidizing agent. Okay, so bila weak, alkohol tadi produk dia CH3 maintain. CH2 dia akan jadi C double bond OH. Dekat sini CH2 dia akan jadi C double bond OH. Dia akan dapat formation of aldehyde sebab dia guna weak oxidizing agent. Tapi kalau dia guna potasium permanganat, macam kat bawah ni, yang ni adalah strong oxidizing agent. So produk yang dia akan dapat adalah CH3, C. Okay, CH2OH ni dia akan jadi C double bond OH. Dia akan dapat formation of carboxylic acid. Okay, tu beza antara weak dengan strong. Okay, so instead of potasium permanganat, kita boleh guna juga potassium dichromate solution. So potasium permanganat ni warna dia purple. So bila primary alcohol react dengan potasium permanganat, dia boleh tukar color jadi colorless. Okay, sama juga dengan potasium dichromate ni lah. So jadi kalau kamu tengok potasium dichromate ni dengan potasium permanganat, dia boleh juga digunakan sebagai oxidation test untuk detect alkohol. Okay. Okay, kalau secondary alcohol, tadi saya kata syarat nak buat oxidation, carbon that bearing the OH group yang attach kepada OH at least ada one hydrogen. So untuk secondary alcohol, carbon yang pegang OH ni dia ada juga satu hydrogen. Okay, so bila ada satu hydrogen, so dia boleh undergo oxidation. So kita salin balik CH3 ni maintain, tak berubah. Dekat CHOH saja dia akan tukar jadi C double bond O. So kamu akan dapat formation of ketone. Untuk secondary alcohol, oxidizing agent yang kita boleh guna adalah strong oxidizing agent sahaja. Contoh, kita boleh guna potasium permanganat, kita boleh guna potasium dichromate, kita boleh guna chromic acid. Chromic acid pun dia salah satu daripada strong oxidizing agent. Okay. Dan kita tengok untuk tertiary alcohol. Untuk tertiary alcohol, tengok balik carbon that attached to OH. So sekeliling dia tak ada hydrogen, so has no hydrogen. So bila dia tak ada hydrogen, it cannot undergo oxidation. Sebab syarat dia mesti ada hydrogen that attached directly to carbon that bearing OH group. So bila tak ada hydrogen, so no reaction or no observable change. Okay. So dia tak boleh undergo oxidation lah. Okay. So habis untuk chemical properties of alcohol, then kita masuk kepada identification test. Identification test ni maksudnya macam mana kita nak dia macam chemical test lah. Kita nak kelaskan, contoh kita nak differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol, ataupun kita nak differentiate antara alcohol with other compounds yang lain. So kita tengok yang pertama. Untuk chemical test ni, kita ada 3 yang kita akan discuss. The first one is Lucas test. Okay, Lucas dan juga oxidation test. Dua-dua ni kita boleh differentiate between primary and secondary alcohol. Depends on the observation nantilah. Okay, then kita ada satu lagi identification test for alcohol, which is iodoform test. Iodoform test ni kita guna dia untuk detect the presence of methyl carbinol group. Maksudnya kalau compound kamu dia ada C, dekat C tu dia ada H, dia ada methyl, dia ada OH. So ada 3 group yang attached at the same carbon. So kita panggil methyl carbinol group. So dia akan bagi positive for iodoform test. Okay, so kita tengok dulu untuk Lucas test. Tadi Lucas test kita kata dia boleh guna untuk differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol. Depends on the observation dia. So untuk Lucas test ni, dia punya reagent dia adalah concentrated HCl dan juga zinc chloride. Okay, so untuk tertiary alcohol, bila dia react dengan Lucas reagent, so apa yang kita akan dapat adalah cloudy solution form immediately. Campur-campur je terus dapat cloudy solution. Yang tu kita tahu dia adalah tertiary alcohol. So for secondary alcohol, bila kita react with Lucas reagent, so kita akan form juga cloudy, tapi within 5 minutes. Okay. And for primary alcohol, when react with Lucas reagent, so no observer. No observer here, which mean that
no cloudy solution form. Okay, even after 10 minit. Selepas 10 minit, kita tunggu sampai 10, selepas 10 minit pun tak ada cloudy, so kita tahu dia adalah primary alcohol. Okay, yang ni untuk oxidation test. Okay, untuk oxidation test, macam kita tahu tadi, kalau primary alcohol, dia boleh oxidize, dapatkan carboxylic acid. Untuk secondary alcohol, boleh oxidize, dapatkan ketone. Tapi tertiary alcohol cannot oxidize because there are no hydrogen that attached to carbon that bearing OH. So, jadi untuk oxidation test ni, kita tak boleh nak guna dia untuk differentiate between primary dengan secondary. Sebab dua-duanya akan dapat produk. So, bila dapat produk, color dia akan berubah. So, apa yang kita boleh guna kalau kita nak differentiate between primary and tertiary ataupun secondary and tertiary alcohol. So, kalau kita menggunakan potassium permanganate solution, so kalau positive result dia, kita akan dapat purple turns to colorized lah, or colorless solution. Kalau kita guna potassium dichromate, so from orange turns to green solution. Okey, cara nak buat chemical test, kalau kamu tengok, cara yang pertama, untuk chemical test kamu kena ada 4 step. Yang pertama kena ada name, nama untuk chemical test tu, contoh Lucas test. Okay, then reagent dia apa? Okay, contoh kita bagi tadi, name Lucas test. Okay, so reagent dia kita ada concentrated HCl and zinc chloride. Okay, third kena ada equation. Equation ni maksudnya kena ada yang bagi positive result, kena ada yang negative result. Okay, both equation kena buat. Okay, then the fourth one kamu kena ada observation. Observation pun sama. Observation untuk positive, observation untuk negative result. So kena ada 4 ni untuk jawab soalan berkaitan dengan chemical test. Okay, kita masuk sikit lagi. Last subtopic iaitu 8.5 which is phenol. So untuk phenol saya masuk terus kepada reaction dia. Okay, phenol dia boleh buat 4 reaction. Okay, so phenol ni dia adalah aromatic alcohol. Dia satu-satunya aromatic alcohol. So untuk phenol dia boleh react yang pertama dengan sodium. Okay, kalau kita compare acidity lah antara phenol, kalau kita compare dia punya acidity antara phenol iaitu aromatic alcohol dengan aliphatic alcohol dan juga water, phenol is is higher in acidity ataupun most acidic compared to aliphatic dan juga water, disebabkan dia attached to benzene ring. So bila ada benzene ring, so phenol dia boleh form phenoxide ion. Phenoxide ion is stable lah. So the negative charge in oxygen ni dia boleh delocalize into benzene ring. So dia boleh form resonance. Okay, so yang ni kalau compare dari segi acidity lah, phenol is most acidic compared to aliphatic dan juga water. So jadi bila dia most acidic, maksudnya dia boleh react dengan base. Acid boleh react dengan base, dapat water. So Na is a strong base, very strong base. NaOH ni pun strong base. Okay, tapi kalau compare antara Na dengan NaOH, Na lagi, sodium tu dia lagi tinggi dia punya basicity. So bila phenol react dengan sodium, so dia akan dapat salt. So O minus Na+, so dia akan produce hydrogen gas. Ni H dengan apa, dia akan keluar sebagai hydrogen gas. Tapi when phenol react with sodium hydroxide, so dia akan dapat sama juga, O minus Na+. Cuma side product dia akan jadi H2O sebab dia buang OH dan juga satu H daripada phenol. Phenol react dengan FeCl3, so dekat sini kamu akan dapat purple complex solution. Yang ni boleh dijadikan sebagai identification test untuk phenol, iaitu purple complex. Dan the last one, bila phenol react with bromine in water, so kamu akan dapat 2,4,6 tribromophenol. Okay, so yang ni kita akan dapat white precipitate lah. Dua-dua ni kita boleh jadikan sebagai identification test untuk phenol. Okay, so saya discuss setakat ini saja. Selebihnya kita boleh discuss lagi mendalam dalam tutorial session. So untuk QR code kita akan bagi selepas ni dalam group student lah. Okay, so thank you. Assalamualaikum.